Justo cuando pensabas que el boxeo no podía volverse más loco, Gervonta Tank Davis. Uno de los artistas del knockout más temidos del deporte acaba de ser arrestado por un escándalo de arreglo de peleas relacionado con su reciente y controvertida pelea con Lamont Rouse. Escuchéis bien, la misma pelea que hizo que todo el mundo del boxeo retara de robo ahora ha metido a Tank en problemas legales. Los fans y estaban llamando a la decisión una vergüenza, pero ahora hay conversaciones reales de que la pelea podría haber sido arreglada. Y lo peor es que hay un rastro de dinero que supuestamente le iba directamente a Tank. The rules that he didn't get hit with a punch. He didn't turn his back like he wanted to quit. It's just like when you get a thumb in the eye, it's a pop. He did turn his eye. He did turn his back. But he didn't turn his back like he was going to quit, like you've seen some guys turn. He obviously mentioned that he had something in his eye, and it wasn't from a punch. It was time in between the shots. I think that by the time he wanted that, or he took a knee. But I think in the rules, it states that you're allowed to do that. If you go back and you read some of the rules, I know a lot of people are complaining about it, but I think it was upheld in New York that it was okay for him to do that. I think part of the rules state that it was okay. As a coach on the other side, I would have. Yeah. Of course, right? Of course. I would have thrown a fit. Pero no se detiene HI. Como si esto y no fuera una pesadilla, el hombre que una vez impulsó Gervonta, Floyd Mayweather, se ha vuelto completamente en su contra. Floyd acaba de romper su silencio sobre todo es lío, y digamos que esta vez no está defendiendo a Tank. De hecho, deja claro que este es el final de Gervonta Davis. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Arregló Tank la pelea? ¿Estaba involucrado dinero sucio? Y que exactamente dijo Floyd que ha hecho pensar los fans que la carrera de Gervonta ha terminado para siempre. Desglosamos todo. Bien, vayamos al grano. Los informes son insanos. Fuentes afirman que Gervonta Davis está siendo investigado por su supuesta participación en un escándalo de arreglo de peleas que podría sacudir el boxeo hasta su núcleo. Sabes, yo voy a hacer lo que tengo que hacer independientemente. La dije que dejara su madre y las personas en casa, y el los tres. Es una locura. Hombre, se veía ponefío. Pero sabes, todo es amor. Has estado hablando un poco demasiado. También he estado observando. ACIQ sabes que está cerca. ACIQ veremos el sábado por la noche. Quiero decir, el dijo que sin que has estado hablando un poco demasiado. ¿Qué opinas de eso? Sientes que has estado hablando un poco demasiado es solo más confianza. Que sabes lo que puedes hacer? Sai. Que se supone que debo decir cuando me hacen preguntas? Que se supone que debo decir? Sai. O el via hacer como normalmente. New de 10 veces la pregunta comienza con Tank es no cuida, golpita. Bla, bla. Que vas a hacer? Sai. Que? Sai. Voy a decir lo que tengo que decir. Se lo que puedo hacer. Eso es lo que se supone que debo hacer. Trajiste tu madre? Ella está AHI. La escuchaste? ¿Por qué demonios la digerías? Eso es lo que está saliendo de su boca directo. ¿Por qué la trajiste? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con por qué la traje? Lo encanta verme ganar. Ahora, ¿de qué exactamente están acusando? Todo comenzó cuando los investigadores encontraron patrones de puestas sospechosas en algunas de las peleas recientes de Tank. Hablamos de cambios extraños en las cuotas en el último minuto, personas del sector haciendo apuestas masivas y peleas terminando de maneras que levantaron cejas. En su último combate con Lamont Rouse, es cosa revuelo. Al entrar en la pelea de Gervonta Davis contra Lamont Rouse, todos y sus madres pensaban que esto era solo otro fácil pego para Tank. Seamos realistas, Tank es una máquina de knockout. El tipo ha estado aplastando a sus oponentes durante años, y la mayoría de la gente en siquiera le dio una oportunidad a Lamont Rouse. Las probabilidades estaban en su contra. Los comentaristas y estaban discutiendo a quién pelearía Tank continuación antes de que sonara la campana de apertura. Pero luego Lamont entró sin miedo y dio la vuelta a todo el mundo del boxeo. Desde la primera campana,
Raus está avanzando. Superando a tanque y atrasando más golpes. Esto no se supone que sucederá. Tanque se supone que iba domina. Pero en cambio se ve incómodo. El me shock. Los números no mienten. Según CompuBox, Raus lanzó más golpes y aterrizó más golpes limpios que tanque durante 12 rounds. No solo estaba sobreviviendo, estaba ganando la pelea uno de los noqueados más temidos en el boxeo. Para cuando llegaron a los round finales, el impulso había cambiado completamente. Tanque seguía siendo peligroso, pero estaba siendo superado, y su frustración era evidente. Hombre, pense que gain. Pense que es lo suficiente para conseguir la victoria sobre una pelea espectacular. Les dije desde el principio, hombre, que tengo las habilidades para pegar las cuentas. Les he estado diciendo. Es hoy, honestamente, estoy solo contento de haberlo podido mostrar. Aprecio, como dije antes, aprecio a los verdaderos medios de boxeo, a algunos chicos que no me descartaron. ACI es como me siento. Hombre, creo que gain y no puedo esperar hacerlo de nuevo. No puedo esperar bailar de nuevo. Luego vino el noveno round, cuando Gervonta Davis Arresto. Si, escuches bien. Tanque, el rey del knockout, se arrodilló voluntariamente a mitad de la pelea. Ahora, en el boxeo, arrodillarse es generalmente una señal de que una pelea se rinde, necesita tiempo para recuperarse o simplemente está herido. Pero cuando Tanque lo hizo, el árbitro en siquiera comenzó a contar. Simplemente dejó que sucediera. Entonces, ¿qué fue la excusa de Tanque? Después de la pelea, afirmó que la grasa de su cabello entró en el ojo y tuvo que limpiársela. El árbitro habría comenzado a contar de inmediato. Si una pelea se arrodilla voluntariamente, es un knockdown. No hay debate, no hay discusión. Esa es la regla. No estaba dependiendo de eso, estaba dependiendo de lo que estaba haciendo Ali. Creo que estaba tomando el control. Creo que estaba atrasando más golpes. Creo que estaba atrasando más golpes de poder. Y pienso que estaba haciendo lo malo. ACI que no estoy realmente tan frustrado por eso. Pero por alguna razón, Steve Willie simplemente dejó que Tanque se levantara y continuara como si nada hubiera pasado. Les dije en cada entrevista durante toda esta gira de prensa desde que se anunció la pelea que le pondría el cinturón en el trasero. Y pueden ver que eso es lo que hago. Lamont, lanzas más golpes y conectes más golpes que Tanque. ¿Cómo logras hacerlo esta noche? ¿Que te acabo de decir? Soy él. Les digo que soy uno de los mejores boxeadores del mundo. Hombre, y eso se demostró esta noche. No creo que él estuviera diciéndola. Verdad cuando dijo lo del gris que en su ojo. Pero si te arrodillas y el referee es la cuenta, deberías a una quita. Si eso es una quita, gano la pelea. ACIQ, quiero decir, es lo que es. No estoy contento con esa quita para ganar. Solo pienso que lo había logrado. ¿Qué pasa después? Espero que podamos repetirla. Quiero una revancha por el espectáculo. Espero que lo hayan disfrutado. Saben. Gracias por venir. Gracias por apoyarme. Gracias por amarme. Gracias por odiarme. Volví a ese mismo escenario de nuevo. Tengo que decirlo. Felicitations a Lamont. Una actuación reveladora que realmente posicionó su nombre. Gracias. Volvamos con Rey y más. Todos lo vieron. Los comentaristas, los fanáticos, incluso la esquina de Tanque sabía lo que acababa de pasar. La multitud estalló. La gente gritaba frente a sus televisores. Las redes sociales entraron en caos. ¿Cómo ignoras eso? Y justo cuando pensabas que no podía ser más sospechoso, el entrenador de Tanque, Calvin Ford, irrumpió en el ring a mitad de un round. Eso debería haber sido una descalificación instantánea. Ningún entrenador pudo entrar al ring durante un round en vivo. Nunca. Pero ¿qué hizo el referee? Nada. Sin advertencia, sin deducción de puntos, sin descalificación. Lo dejó pasar. En ese punto,
Los fanáticos no solo cuestionaban el arbitraje, sino que directamente lo llamaban corrupción. El boxeo no es ajeno a las controversias, pero esto no se trata solo de malos juicios o comisiones corruptas. Esto es sobre un campeón mundial que supuestamente está arreglando peleas a propósito. Fue una buena noche. Una buena noche para el deporte. No obtuvo la decisión que quería, pero tampoco fue una derrota. ACIQ sente que la gain. Ya sabes, y en los últimos rounds. Eso está bien. Le Mont es un gran pelea. Espero poder tener esa revancha porque lo que puedo hacer en la pelea. Pero está bien. Tank, ¿cuánto yo tiene un empate en tu récord ahora? ¿Why crees que esto servirá como una especie de renovación para ti? ¿Cómo dejan los muchachos, mientras avanzas en estas próximas peleas? Sí, solo aviva el fuego. Cosas así, pero está bien. Está bien. El empate está bien. Está bien. Ya sabes, se ve y se prende. Definitivamente pude haber hecho más. Eso también fue culpa mía, seguro. Porque no me active cuando debía hacerlo. Y definitivamente pude haber hecho más. Ahora, Floyd Mayweather no iba cuidados colado sobre esto. Todos sabemos que Floyd y Tank tienen una relación complicada. Floyd fue quien llevó a Tank al centro de atención, lo construyó y lo puso en posición de ser una superestrella. Pero las cosas entre los comenzaron a desmoronar cuando Tank dejó Mayweather. Prems, ¿qué nombre tienes a tu gente hi? Risas. No sé, me gusta FLE, risas. Y desde entonces, Floyd ha estado lanzando indirectas. Risas, pero esta vez Floyd Virginia por todas. Y en una entrevista reciente, le preguntaron a Floyd sobre el arresto de Tank. Y en lugar de defender su antiguo protegido, lo enterró por completo. El boxeo es un negocio. Pero cuando comienzas a jugar con la integridad del deporte, se acabó. La gente confía en él. Los fanáticos creen en él. Y ahora está acabado. El hombre que construyó un imperio siendo invicto y manteniendo el boxeo limpio dejó claro que cree que la carrera de Tank está terminada. Cuando digo ciertas cosas, dicen, oh, está celoso. No es diferente de cuando hablo sobre lo de Gervonta. Por ejemplo, cuando dije que necesito que todos los jóvenes peleadores que ganan dinero en el boxeo hagan esto, hermano, Stramat, Gucci, Louis Vuitton, Mercedes. Necesitamos tomar nuestro dinero y invertir en bienes raíces para que podamos vivir esa misma gran vida cuando nuestras carreras terminen. ACIQ supongo que él lo tomo como si fuera el único que USA chat, el único que USA Gucci, el único que USA Louis Vuitton, el único que maneja un Mercedes. Y la última vez que revise, tenemos peleadores en todo el mundo que usan ropa de alta gama y ganan bien dinero. Y somos realistas. Cuando Floyd dice algo así, la gente escucha. Pero Floyd solo está hablando o sabe algo que nosotros no. Porque en otra entrevista enseñó que él lo había visto venir. Y estudió en este por toda mi vida. Si cuando algo no está bien, créanme, lo six veno. Escuchen. Le Mont Rouse y su equipo no se están echando atrás. Después de presencia uno de los robos más grandes en la historia del boxeo dice las frente a sus ojos, han dejado una cosa clara. Leverán esta pelea los tribunales. El abogado de Rouse, Greg Smith, envió una carta legal a la Comisión Atlética del Estado de Nueva York exigiendo que el resultado de la pelea sea anulado. Y en la carta, Smith dejó claro que Rouse fue el ganador legítimo y que el manejo de la situación por parte de NYSAC fue completamente inaceptable. Y pudes culparlos. Rouse no solo se defendió bien contra Gervonta Davis, lo venció, conectó más golpes, trabajó más que Tank, y lo tuvo contra las cuerdas varias veces. Esa rodilla en el noveno round debería haber cedido el trato. Pero en su lugar, la corrupción, la incompetencia o ambas permitieron que Davis fuera con su récord invicto intacto. Ahora Rouse y su equipo están demandando a NYSAC por es robo descarado, y están dispuestos a levar esta pelea tan lejos como si necesario para obtener justicia.
La segunda vez vendrá con todo. Y es cuando realmente pondrá interesante. Y esto es aún más impactante. NYSACY admitió que cometió múltiples errores. Admitieron que su sistema de repetición instantánea no pudo usarse correctamente. Además, el referee no reconoció una que declara, y Calvin Ford nunca debería haber podido interferir mitad de la pelea. Pero incluso después de admitir todo eso, todavía están diciendo que el empate se mantenga. Entonces, ¿qué significa esto para Tank? Bueno, digamos que las cosas no se ven bien. Con su reciente arresto por acusaciones de arreglo de peleas y los errores de NYSAC expuestos, existe una posibilidad muy real de que pueda ser suspendido del boxeo. Si los investigadores encuentran evidencia de que esta pelea fue manipulada, Tank podría perder su licencia de boxeo por completo. Y eso sería la quita más grande que el boxeo ha visto en años. Gervonta Davis podría haber ido con su récord invicto intacto, pero su legado pende de un hilo. Le monde sorprendió al mundo al llevarlo a su límite absoluto. Y si NYSAC hubiera hecho su trabajo correctamente, Tank habría sufrido su primera derrota sin discusión. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Es este el final de Gervonta Davis? La demanda, la controversia y su arresto arruinaron completamente su carrera, o escapar de Eslio y regresar más fuerte? Déjame saber qué piensan en los comentarios. ¿Este Tank acabado? ¿Fue Raus robado? Y lo más importante, esta pelea debería haber declarado una derrota por descalificación para Davis? Y si deseas conocer más sobre el increíble mundo del boxeo y mostrar tu apoyo, basta con tan solo un par de clics. Numbers vimos en un siguiente video.